title 1.2 on saying please shows us that it is about the manners. There are two kind of manners in the world, and on that work is going on, or the world is going on. Good manners and bad manners. Now here, by using a word, means the word use here please in the title, so it is hence an applicable, and by this word we can see that the total lesson is about the manners. So that we have to discuss. So the title on saying please gives us a hint that topic is related to the manners. It may be good or it may be bad. And what are the effects of good manner and what are the effects of bad manner, that is also given here by the writer. And good examples and good or the applicable examples are also given here by the writer. So we should know the importance of saying please to others and why we are using them. Or we can sometimes we use good morning, good afternoon, good evening, good night. So these are the good manners. So these are very essential in our life to live a very happy life. So the writer is talking about manners and how the manners play important role in his life, that we have to discuss now. In the ice breaking, here are some questions to us. List the words of courtesy that we use in our daily life. Discuss them with your partners and explain the purpose of using each. Now here, when you think about the word which are used for words of courtesy, or we can say for good manners, and what are these words? One word is given to us, thank you. When do we use thank you? To express gratitude towards someone else, whatever work is done by them for us, whatever work is done for us, and for that we call them, to express our gratitude, we call them or we tell them as a thank you, or we express our gratitude by using word thank you. एखाद्याने आपलं काम करून दिलं असेल तर त्यासाठी आपण कोणता वर्ड यूज करत असतो? Thank you, to express gratitude. Now here, next word, excuse me. So when do we use the word excuse me? So whenever you want to go ahead, जर आपल्याला कुठं पुढे जायचं असेल, or to take a permission. Suppose you are talking with your teacher and someone calls you, then you will say excuse me sir. Miss, here by having that permission you can go. म्हणजे आपल्याला एखादी परमिशन घ्यायची असेल तिथून जाण्याची वगैरे, तेव्हा आपण एक्सक्यूज मी, दिस वर्ड वी यूज इन इंग्लिश फॉर गुड मॅनर्स. त्यामुळे आपण त्याला गुड मॅनर्स साठी हा वर्ड यूज करत असतो. सपोज यू हॅव टू गो अहेड, एखादा व्यक्ती तुमच्या समोर थांबलेला आहे आणि तुम्हाला त्याच्या पुढे जायचे असेल तरी सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता, किंवा साईड मागायची असेल तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी तरी सुद्धा त्या व्यक्तीला काय म्हणा तुम्ही एक्सक्यूज मी. सो इट इज अ वी कॅन से गुड मॅनर. नाहीतर कोणताही मॅनर्स न बाळगता जर आपण त्याला धक्का मारत पुढे गेलो, देन इट विल बी लाईक अ बॅड मॅनर अँड इट विल इफेक्ट ऑन अस ऑल्सो. काही प्रमाणात तो आपल्यावर सुद्धा परिणाम करू शकतो. नेक्स्ट, pardon me. When do we use this word pardon me? Means here to ask the repeat word. Suppose pardon me or sorry, this word we use to repeat the sentence. Suppose if I'm talking here with you and you can't get the meaning of the sentence, then you can ask me pardon me or excuse me or sorry, this word you can use here. Now next, may I. So it is a word used to get a permission to enter somewhere else. Suppose in ऑफिस मध्ये एंट्री करायची असेल तर तुम्हाला मे आय कम इन, दिस परमिशन यू हॅव टू टेक. परमिशन घेताना इट इज वन ऑफ द गुड मॅनर वी कॅन से. So this word is used here to take a permission. Now next, mention not. Suppose if you call someone or if you use words for someone else, thank you, then he will say you are welcome. Or mention not, these words are used as a reply. जर समजा एखाद्याला आपण थँक्यू सांगितलं तर तो आपल्याला वेलकम सांगतो किंवा मेन्शन नोट हा शब्द वापरतो. सो मेन्शन नोट, दिस इज रिप्लाय फॉर थँक्यू. हा वर्ड थँक्यू साठी रिप्लाय म्हणून यूज केला जातो. नाउ नेक्स्ट, you are welcome. So it is also reply for the thank you word. It is also reply for the word
थँक्यू हा सुद्धा कशासाठी थँक्यू कशासाठी रिप्लाय आहे? इट इज रिप्लाय फॉर थँक्यू. यू आर वेलकम. नेक्स्ट, आय एम सॉरी. इफ यू हर्ट समवन एल्स बाय मिस्टेक, जर समजा चुकून एखाद्याला पाय लागला असेल, हात लागला असेल, तर आपण म्हणतो आय एम सॉरी. इफ यू हर्ड अ बॅड न्यूज फ्रॉम समवन एल्स, that time also you say I am sorry. तेव्हा सुद्धा आपण काय म्हणतो? I am sorry by mistakenly if you hurt someone else. म्हणजे चुकून एखाद्याला जर समजा काय लागला, हात लागला, पाय लागला किंवा त्याला इजा झाली आपल्यामुळे, तेव्हा आपण काय म्हणतो? I am sorry. पण असं म्हणू नका की लात मारायची आणि म्हणायचं I am sorry. So that is not a good manner, we can say. Miss not deliberately. Miss we can say by mistake if you hurt someone else. बाय मिस्टेक चुकून कोणाला तरी हात लागला, पाय लागला किंवा तुमच्यामुळे इजा झाली, तर तेव्हा आपण काय म्हणतो? आय एम सॉरी. सो दिस वर्ड प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द गुड मॅनर. नाउ माय प्लेजर. सपोज if you help someone else, if you say it's my pleasure means you are very happy to help them. Suppose if you have done good thing for someone else and he will say thank you, आणि त्याने म्हटलं तुम्हाला थँक्यू, तर तुम्ही काय करणार? इट्स माय प्लेजर, मला तुम्हाला मदत करण्यात आनंद आहे. सो दीज आर द गुड मॅनर्स अँड व्हेरी गुड थिंग्स आर गिवन हिअर. नाउ हिअर इन द नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग अँड पुट देम इनटू प्रॉपर कॉलम्स. आता इथं काहीतरी अप्रोप्रिएट आणि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स काही सेंटेन्स दिलेत. कोणतं अप्रोप्रिएट आहे आणि कोणतं अप्रोप्रिएट नाही, दोज आर गिवन हिअर. टू रिसीव्ह फोन कॉल्स while you are in a lecture or a class. तुम्ही क्लास मध्ये असाल or you are in a lecture is going on, तेव्हा तुम्ही फोन रिसीव्ह करायचा किंवा नाही. appropriate or inappropriate. Now here it is inappropriate. Why? Because it is not good while you are receiving phone calls in the class. So it may be disturbance to you also, your friends also and your teacher also. लेक्चर चालू असताना जर आपण फोन रिसीव्ह केला तर मात्र तो इतरांना डिस्टर्ब होईल, तुमच्या मित्रांना डिस्टर्ब होईल आणि तुमच्या टीचर्सला सुद्धा ते डिस्टर्बन्स होऊ शकतं. नाउ नेक्स्ट, टू नॉक द डोअर. टू नॉक बिफोर एंटर युअर प्रिन्सिपल्स ऑफिस. to knock before you enter your principal office or any office. कोणते ऑफिस मध्ये गेल्यानंतर, so first of all you knock before you enter your principal or you have to have a permission. पहिले आपल्याला परमिशन घेणं आवश्यक असेल. So that is very important. So here it is applicable or we can say appropriate. To thank the person who offer you tea or coffee. ज्याने तुम्हाला चहा किंवा कॉफी दिला त्याला आपण काय म्हटलं पाहिजे? थँक यू. यू शुड एक्सप्रेस ग्रॅटिट्यूड. और इफ समवन हेल्प्स यू, म्हणजे बिसाइड दिस इफ समवन हेल्प यू, तुम्हाला कोणीतरी मदत केली असेल तरी सुद्धा आपण काय करू शकतो? यू शुड थँक देम. यू शुड एक्सप्रेस द ग्रॅटिट्यूड बाय सेइंग थँक यू व्हेरी मच और थँक्स. दॅट यू कॅन यूज. नाउ हिअर टू बी पोलाइट अँड courteous to others. एखाद्या जर असेल कोणत्याही व्यक्तीशी तुम्ही बोलत असताना यू शुड बी पोलाइट अँड कर्ट मीन्स courteous. मीन्स courtesy may be there. Politeness is courteous to be there. म्हणजे हे असलं पाहिजे. जे पोलाइटनेस असेल, आदर भावना जी असेल ती असली पाहिजे. whether he may be your relative, whether he may be any other person to whom you are talking. So thank you to person who offer you tea or coffee, that is appropriate. Now next, to be polite and courteous to others, appropriate. Now to leave the classroom without teacher's permission, is it appropriate or inappropriate? Hey, appropriate असणार का inappropriate? Definitely it is inappropriate, because whenever you are in a class without taking a permission of your teacher, or suppose you are talking with your friend, तुम्ही मित्रांसोबत गप्पा मारतात, अचानकपणे उठून जाताना you should say excuse me. You should take a permission of them also. So to leave the classroom without the teacher's permission, so it is inappropriate according to good manners. Good manners च्या दृष्टिकोनाने हे काय आहे? Inappropriate आहे. To occupy the seats reserved for ladies or physical challenged or elderly people on a bus or a train. ट्रेन मध्ये प्रवास करत असताना किंवा बस मध्ये प्रवास करत असताना जे एल्डर पर्सन आहेत,
लेडीज साठी रिझर्व असतील किंवा फिजिकली चॅलेंज साठी रिझर्व सीट जे असतात तर ते आपण ऑक्युपाय करायचे किंवा नाही करायचे त्या रिझर्व म्हणजे ते अप्रोप्रिएट आहे की इनअप्रोप्रिएट. अँड आय थिंक मेनी ऑफ मीन्स ट्रॅव्हलिंग थ्रू बाय बस, आपण बसने ट्रॅव्हल करत असतो, ट्रेनने ट्रॅव्हल करत असतो. व्हॉट डू वी डू? वी पुट बॅक थ्रू द विंडो ऑन अवर टू बुक अवर सीट. आपलं सीट बुक करण्यासाठी आपण काय करत असतो? आपली बॅग खिडकीतून त्या सीटवर टाकत असतो बसचा किंवा बसमध्ये बसण्यासाठी आपली जागा राहावी म्हणून. सो आय थिंक दॅट इज ऑल्सो इनअप्रोप्रिएट फॉर अ गुड मॅनर. कारण एखाद्या बसमध्ये एंट्री करून त्या सीट पर्यंत पोहोचतो तोपर्यंत आपण खिडकीमधून बॅग टाकत असतो, ज्याच्याकडे त्या सीटवर टाकण्यासाठी काहीच नसेल त्याचं नुकसान होऊ शकतं. सो इट इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द गुड मॅनर. नाउ नेक्स्ट, now here we have to discuss about the writer Alfred George Gardiner, one of the famous writer. He is one of the famous writer, and in this essay he described the thing or the experience he got in his life, or he learned many things of good manners from person that is given here. Alfred George Gardiner, his period was 1865 to 1946. That was his period in the literature or in the writing or his life. He was born at Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist. त्यांनी त्यांचं लिटररी करिअर जे आहे लिखाणाचं साहित्याचं, he started as a journalist. त्याने एक पत्रकार म्हणून ते काम सुरू केलं होतं. At the age of 37, वयाच्या 37व्या वर्षी started his work as a journalist. He was appointed editor of the Daily News London, आणि तो त्यांना एडिटर मी संपादक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती ऑफ डेली न्यूज लंडन. डेली न्यूजपेपर जो लंडनचा आहे त्याचे संपादक म्हणून त्यांना अपॉइंट करण्यात आला. अंडर द pseudonym, Smith pen name was his pseudonym, Alpha of the Plough. He made regular contribution to Daily News, the Manchester Evening News, etc. Means he had a regular contribution. म्हणजे नेहमी रेग्युलर त्यांचं योगदान होतं की डेली न्यूज असेल, मँचेस्टर इव्हिनिंग न्यूज असेल, यांच्यासाठी त्यांनी नेहमी योगदान होतं, कॉन्ट्रीब्युशन होतं. His essays are uniformly elegant, graceful and humorous. त्याचे जे एसे होते ते elegant म्हणजे काय, मोहक, who attractive you can say, which attract the people, and graceful and humorous. Humorous म्हणजे विनोदी असायचे, विनोदी कथा सुद्धा त्यांच्या असायच्या त्यांच्या एसे रायटिंग मध्ये. The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows, leaves in the wind are some of his best known writing. त्याचे बेस्ट नॉन रायटिंग होते. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी बेस्ट नॉन रायटिंग मध्ये काय काय सांगितलेलं आहे? पिलर ऑफ सोसायटी, पेबल ऑफ द शोर, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writing. हे त्यांचे बेस्ट नोन रायटिंग्स होते. His uniqueness lie in his ability to teach the basic truth of life in an easy and amusing manner. His uniqueness, त्याची विविध म्हणजे इतरांपेक्षा वेगळं पण त्यांच्या रायटिंग मध्ये काय असायचं? His ability to teach the basic truth of life, ज्या जीवनाच्या बेसिक जे सत्य आहे, मूलभूत जे सत्य आहे ते अम्युजिंग म्हणजे एक मजेदारपणाने आणि एकदम सोप्या आणि साध्या शब्दामध्ये त्यांच्या एसे थ्रू ते लोकांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करून आणायचे. किंवा बेसिक ज्या ट्रूथ असतील, ज्याला आपण म्हणतो मूलभूत जे सत्य आहे जीवनाचं, ते सोप्या आणि साध्या भाषामध्ये लोकांपर्यंत ते पोहोचवत होते. ही रेज द क्वेश्चन ऑफ मॉरॅलिटी इन एव्हरीडे लाईफ. त्यांनी बहुतेक क्वेश्चन रेज केले होते, प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत त्यांनी. कशावर? मॉरॅलिटी इन द एव्हरीडे लाईफ. मॉरॅलिटी म्हणजे काय? नैतिकता, रोजच्या जीवनामधील नैतिकता आहे, त्याचे क्वेश्चन सुद्धा ही रेज्ड हियर. नाउ in on saying please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in a daily behavior. Now here on saying please या एसे मध्ये त्याने काय पॉइंट केलेला आहे?
ही पॉइंट्स आउट द व्हॅल्यू ऑफ गुड मॅनर. म्हणजे गुड मॅनर्स त्यांचं मूल्य किती आहे, इम्पॉर्टन्स किती आहे, महत्व किती आहे आपल्या सोशल लाईफ मध्ये, और एम्फासिस इन इम्पॉर्टन्स ऑफ कर्टसी. त्याच्यानंतर जे एम्फासिस, जे इम्पॉर्टन्स ऑफ कर्टसी, ज्याला आपण म्हणतो गुड मॅनर्स, पोलाइटनेस, नम्रपणा किंवा आदर, आदर जो आहे त्याचा रोल आपल्या डेली बिहेवियर म्हणजे रोजच्या दैनंदिन ज्या वागणुकी जे त्याच्यामध्ये त्याचा रोल काय आहे, दॅट ही डिस्क्राइब हिअर इन दिस essay or in this lesson on saying please. He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. Now what did he say? Good manners sweeten atmosphere म्हणजे चांगले मॅनर्स जे असतील, आदराचे जे मॅनर्स असतील, दे क्रिएट द ऍटमॉस्फिअर, म्हणजे स्वीटन ऍटमॉस्फिअर, गोड आणि चांगलं वातावरण निर्मिती करतात असं त्यांचं मत आहे. हाव डिस्कर्सी अँड इल मॅनर्स, जे बॅड मॅनर्स आहेत किंवा इल मॅनर्स आहेत ते काय करतात, दे स्पॉइल और पोल्यूट, म्हणजे काय ते दूषित करतायत वातावरणाला, असं त्यांचं मत आहे. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट लेसन अकॉर्डिंग टू अवर लाईफ और फॉर अ गुड मॅनर. अँड व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन गुड मॅनर अँड the bad manner? What is the effect of good manner and what is the effect, what are effect of bad manner? That is given here in this essay written by Alfred George Gardiner. Now pay attention to the lesson. Now here on saying please. The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for offense was undoubtedly in the wrong. Now here a lift man. This story started with a lift. The lift. एक स्टोरी स्टार्टेड कुठून झालेली आहे एसएची, की लिफ्ट मॅन आहे. He threw out one of the passengers through the lift. लिफ्ट मधून एका लिफ्ट मॅन जो पॅसेंजर आहे त्याला त्याने धक्का मारलाय. Threw out one of the passenger from the lift. लिफ्ट मधून त्याला थ्रो आउट केलेला आहे, बाहेर फेकलं आहे. And in return there was a offense made by him according to the law. म्हणजे कायद्याने त्याने याला धक्का मारले म्हणजे याच्यावर काय करण्यात आलं आहे, केस फाईल करण्यात आलेली आहे. देन इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. आणि शेवटी काय होतं, तो इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. तो फक्त प्रश्न कसला आहे, प्लीजचा म्हणजे आदराचा. नाउ हियर व्हाट हॅपन, नाउ लेट्स सी हियर. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please. Now here it is very simple. काय म्हटलंय, जो कंप्लेंट ज्याने केलेले आहे तो कंप्लेन करणाऱ्याने काय सांगितलेलं, डायरेक्टली येताना त्याला टॉप म्हणजे मला टॉपच्या फ्लोअरला जायचंय असं त्याने सांगितलं. बट हियर द लिफ्ट मॅन डिमांडेड प्लीज टॉप और टॉप प्लीज, मला कृपया वरती जायचं आहे, वरच्या फ्लोअरला मला जायचं आहे. म्हणजे आदर पाहिजे, त्यांना आदराचा वर्ड त्याने यूज केलेला नाही. दॅट्स व्हाय ही थ्रो आउट द पॅसेंजर फ्रॉम द लिफ्ट. Now after that what now let's see here. And this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of lift. आणि त्याने सांगितलं तरी सुद्धा त्याने repeatedly say stop. He did not use the word please, and that's why liftman dropped out him or pushed him through the lift. Now after that let us hear what happened. Means it was the question of only one please. एका प्लीजचा प्रश्न होता तिथं, एका आदराचा प्रश्न होता तिथं, एका गुड मॅनरचा प्रश्न होता तिथं. So this of course was carrying a comment on a manner too far. Discussing is not a legal offense. अनादर हा काय लीगल ऑफेन्स म्हणजे काय, कायद्याने गुन्हा नाही असं त्यांना मत आहे, कायद्याने गुन्हा नाही. And it does not excuses the assault and battery. If a burglar break into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with the reasonable violence. Now here according to the writer ने काय म्हटलेलं आहे, discourtesy is not a legal offense. म्हणजे काय, एखाद्याचा अनादर करणे हा कायद्याने काही गुन्हा नाही. सपोज त्याने काय म्हटले, assault if someone entered at your home, तुमच्या घरी बर्गलर मीन्स एखादा चोरी करणारा व्यक्ती आला, and if you fight with him किंवा तुम्ही त्याला फिजिकल डॅमेज काहीतरी केला किंवा त्याला फिजिकली हर्ट केला तुम्ही, here there will be law but you will be relieved.
तुम्हाला सोडण्यात येईल तिथं. तुम्हाला लो असेल तो काय कर ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय तुम्हाला सोडून देणार तिथून तो लो, कारण का त्याने चुकीचं काम केलेलं आहे म्हणून. आणि तुम्ही त्याला फिजिकली हे जरी केलं तरी सुद्धा यू कॅन रिटेलिएट देम. मीन्स रिटेलिएट देम मीन्स व्हॉट? रिटेलिएट मीन्स you can get means do something bad to someone who has done something bad to you. Means here you can take revenge. तुम्ही बदला घेऊ शकता. साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये जर तुम्ही त्याचा बदला घेऊ शकता. It does this because the burglar and my assailant have broken the quite definite commands of the law. म्हणजे बर्गलर आणि यांच्यामधला जो काय वाद असणार आहे त्याच्यामध्ये बर्गलरने वाईट काम केलेलं असेल आणि वाईट कामामुळे तुम्ही त्याला मारलं जरी असेल तरी सुद्धा निर्णय कोणाच्या बाजूने लागणार मित्र हो? निर्णय आपल्या बाजूने लागणार असं रायटरचं मत आहे. सो देयर इज नो एनी लीगल लॉ अकॉर्डिंग टू द रायटर फॉर कर्सी और डिस्कर्सी. याच्यासाठी कोणताही कायदा केलेला नाही असं त्यांचं मत आहे. बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स or could sanction the use of violence against something which is it does not itself recognize as the legal punishable offense. एखादा गोंधळ करणे, भांडण करणे आपसामध्ये, भांडण मीन्स वर्बल डिबेट मे बी देअर, और वी कॅन से फॉर बॅड मॅनर असेल किंवा इल मॅनर असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला कुठलाही कायदा केलेला नाही. देर इज नो एनी लॉ. लेजिस्लेटिव्ह मीन्स व्हॉट? टू मेक अ लॉ. असा कुठलाही कायदा केलेला नाही. देर इज नो एनी लीगल लॉ फॉर बॅड मॅनर्स. बॅड मॅनर्सला कुठलाही लीगल लॉ नाही असं रायटरचं मत आहे किंवा रायटर डिस्क्राइब हिअर. नाव और पनिशेबल एनी पर्सन हु हॅड अ बॅड मॅनर. एखादा वाईट वागत असेल तर त्याला कुठलाही गुन्हा आपल्याला दाखल करता येत नाही. And our sympathy with the lift man, we must admit that the law is reasonable. But here he pushed out this person. He pushed him. त्याला धक्का मारून बाहेर काढलं. That was his fault. So we also feel that. आपल्याला सुद्धा वाटतं की त्याने वाईट काम केलेलं आहे, परंतु हे जास्त वाईट सुद्धा नव्हतं असं सुद्धा आपल्याला वाटत असतं. So here it would never do if we were at a liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices. Here what did he say? Liberty to box. लिबर मध्ये या लिबर्टी जी आहे मीन्स मॅनर्स असेल, बिहेवियर असेल, जी लिबर्टी आहे इट इज बियॉन्ड द लिमिटेशन. हे लिमिटेशनच्या बाहेर आहे. लिबर्टी इज टू बॉक्स पीपल हिअर बिकॉज वी डिड नॉट लाईक देअर बिहेवियर. जर समजा एखाद्याचं बिहेवियर आपल्याला आवडत नसेल तर त्याच्यासाठी कोणताही लिगल ऑफेन्स नाही. इट इज हिज ओन बिहेवियर. ते त्याचं बिहेवियर आहे, त्याला आपण कुठलंही काही करू शकत नाही. और द टोन ऑफ देअर व्हॉइसेस. एखादा वाईट बोलत असेल त्याचं तर आपण त्याच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल करू शकत नाही. और द स्कोल और देअर फेसेस. जर समजा एखादा आपल्याकडे रागाने बघतोय, कपाळावर किंवा चेहऱ्यावर आठ्या पडल्यात त्याच्या आणि त्याच्यावर आपण केस करू शकतो का? नाही. इज देअर एनी लिगल ऑफेन्स फॉर देम? इज देअर एनी लॉ फॉर देम? नो. एखादा रागाने बघतोय याचा अर्थ आपण त्याच्यावर केस करू शकतो का? नाही. कुठलाही कायदा असं तयार झालेला नाही असं रायटरने म्हटलेलं आहे. अवर फीस वुड नेव्हर बी इडल अँड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ द ब्लड ऑल द डे. आणि तसं जर भांडणं जर झाली असती एवढी तर मीन्स हिअर व्हॉट डिड ही से? अवर फिस्ट वुड नेव्हर बी इडल. म्हणजे काय? आमची जी एखाद्याला मारण्याची जी ताकद आहे ना ती मारण्याला कधीही आम्ही लेझी झालो नसतो. आणि असं जर झालं असतं तर काय म्हटलं त्यांनी? and the gutter of the city would run with blood all the day. तिथं काय झालंय? रक्ताचे पाट वाहिले असते रोजच्या रोज त्या सिटी मध्ये असं इथं रायटर म्हणतायत. सो हिअर टुडे वी हॅव टू स्टॉप हिअर.